Hi everyone, this is Ravi Kumar from NSRK Tutorial. ఈ ట్యుటోరియల్ బేస్ చేసుకుని రోజు మన అసెస్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దామని అనుకున్నా గానీ నాకేంటంటే టైం తక్కువ ఉండటం వల్ల నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను. ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీదే నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలోని కొలీనియర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఈ రోజు మనం ఏదైనా ఒక వెర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు కోఆర్డినేట్ యొక్క వెర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కోఆర్డినేట్ వెర్టిసెస్ హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ ద వెర్టిసెస్ ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ రాంబస్ ఆర్ పారలెలోగ్రామ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే షో ద పాయింట్స్. ఇక్కడ 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాను, కోఆర్డినేట్ యొక్క 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాను. వాట్ ఆర్ దే? -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 ఆర్ ద వెర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. ఒక స్క్వేర్ యొక్క వెర్టిసెస్ అని మనం చెప్పాలి. సో నేను ఇంతకుముందు క్లాస్ అలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఒక స్క్వేర్ కి వెర్టిసెస్ చెప్పాలి అంటే గనక ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఆల్ సైడ్స్ ఫైండ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం 2 డయాగ్నల్స్ కూడా మనం ఫైండ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ 4 సైడ్స్ అండ్ 2 డయాగ్నల్స్ మనం ఫైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ అని చెప్పాలి అంటే గనక మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎలా మనం వాటిని డిసైడ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వెదర్ opposite sides are equal or all sides are equal. If opposite sides are equal, we can say that may be a parallelogram or rectangle. If all sides are equal, that may be a rhombus and square. So next ఒకవేళ all sides are equal అయింది, ఇప్పుడు నాకు rhombus కానీ square కూడా అవుతుంది. So how can you decide is it a rhombus or square అంటే next you have to find the diagonals of that quadrilateral. If the diagonals are equal, that is a square. If diagonals are not equal, that is a rhombus. So in this case, you have to prove that it is a square. Therefore, you can you have to find the all sides and the two diagonals. Then you have to show that all sides are equal and diagonals also equal. So let us go to the problem. First of all, I have to write the given problems. So given points. So given points are. Let the given points on the A, B, C, D and name తీసుకుందాం. Let the given points A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0. So let the 4 points are A, B, C, D. Then you have to find the sides and diagonals also. So for our convenience, square అన్నట్టు కాబట్టి స్క్వేర్ షేప్ లో ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ లో let us take this A. What is the point? -1, 2. Now B -1, -2 and B 1, 0 and C -1, 2 and D -3, 0. So like there are the 4 points. So now we have to find the AB. You have to find the AB. Next one BC. Next one CD and next one DA. And after that you have to find the diagonals also. They are BD and after that another diagonal that is AC. Another diagonal that is AC. Like you have to find these 6. Now for that one, first one I have to find the AB value. So let us consider the A. What is the A value? -1, -2 and B value is 1, 0. సో ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లము కాబట్టి నేను చిన్నగా చేస్తున్నాను. కానీ మీకు మాత్రం సెట్టింగ్స్ లో కనుక బోర్డు కనిపించకపోతే మాత్రం you have to go to the settings and in the settings go to the quality. Then you have to select the 720 pixel or 1080 pixel. Then you can clearly see the board. Okay, now A -1, -2 and B 1, 0. Now let us find the AB value. The AB is equal to, first write the formula. Distance between the 2 points formula is x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. This is the formula. So for this one I can consider that is x1, this is the y1. Now it's x2 and this is the y2. Then you can use the formula square root of x2 - x1 whole square plus
y2 minus y1 whole square. That is equal to square root of, what is the x2 minus x2 minus x1? 1 minus of minus 1 whole square. అంతే కదా, x2 minus x1. x2 అంటే 1, minus x1 అంటే minus 1 whole square plus y2 minus y1 means 0 minus of minus 2 whole square. 0 minus of minus 2 whole square. That is equal to square root of 1 minus of minus became a plus. So it's in a 1 plus 1 whole square plus here 0 plus 2 whole square. That is equal to square root of 1 plus 1 means 2 square. 0 plus 2 means 2 square. That is equal to root of 4 plus 4. That is equal to root 8 units. So the AB value you can get, that is root 8 units. This is the AB. First side. Next, second one you have to find BC. What is the B value? 1 comma 0 and C value is minus 1 comma 2. Now here also you can use the formula BC is equal to, what is the formula? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So by using that formula you can write, first of all you have to take that this is the x1, this is the y1, this is the x2, this is the y2. Then use the formula x2 minus x1 whole means, x2 means what is the x2 value? Minus 1 minus x1 means minus 1 whole square. y2 means 2 minus y1 means 0. So 2 minus 0 whole square. That is equal to minus 1 is became a minus 2 whole square plus 2 minus 0 2 square. That is equal to square root of 4 plus 4. That is equal to, it is also root 8. So BC is equal to also root 8 units. Now second one is over. Now let's go to the third side. Now for the third side, C, what is the value? Minus 1 comma 2 and D value minus 3 comma 0. Now for this one you can find the CD value. CD is equal to formulate manaki square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. So by using the formula square root of, what you get? x2 minus x1 means x2 is minus 3 minus x1 means mali minus 1. So x2 x1 y1. ఇది ఏంటిది? x2 y2. ఇప్పుడు నాకు x2 minus x1 కావాలి. x2 అంటే ఏంటి? minus 3 minus x1 అంటే ఎంత? minus 1 whole square plus y2 minus y1 means 0 minus 2 whole square. So from this one you can get here minus 3 minus of minus plus 1 whole square plus 0 minus 2 and minus 2 whole square. That is equal to square root of minus 3 plus 1 is a minus 2 whole square plus minus 2 whole square. That is equal to square root of 4 plus 4. That is equal to, you can get root 8. So CD is equal to, it is also a root 2 unit, root 8 units. Like you have to find the CD also. Next you have to find the DA value. So for our convenience, board support లో కాబట్టి నేను చెప్పేస్తాను, చూడండి ఒకసారి. Next you have to find the DA. So D is minus 3 comma 0 and A is enta minus 1 comma minus 2. These are the DA. So it is also considered as a x1 y1 and x2 y2. Now we have to find the DA. DA is equal to the formula square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. So by using the formula you can find out. So x2 minus x1. So what is the x2 here? Minus 1 minus x1 means minus 3 whole square plus y2 means minus 2 minus 0 whole square. This is the formula. So by using that formula you can write minus 1 minus of minus become a plus 3 whole square plus minus 2 minus 0 means minus 2 whole square. That is equal to square root of 3 minus 1, it's a 2 square plus 2 square minus 2 square. So it is also become a square root of 4 plus 4, that is equal to DA is also root of 8 units. So like you can find that 4 sides, మనం 4 చేసి ఫైండ్ చేసాం.
What are the four sides? AB, BC, CD and DA. Now in all the cases AB is equal to root 8 and BC is equal to root 8, CD is equal to root 8 and DA is equal to root 8. From this one all sides are equal. Now let us find so that means all sides are equal means that may be a square or rhombus. Now let us go to the next one. We have to decide whether it is a square or rhombus. To decide it, you have to find the diagonals of them. So for finding the diagonals, let us find what are the diagonals. So A and C, AC is another diagonal and BD is the another diagonal. Already చూసుకున్నాం ఇందాక డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాం చెప్పేసాను చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. A B C D అనుకుంటే now diagonal AC is the one of the diagonal and BD is the another diagonal. So now let us find the AC. What is the A value? -1 comma -2. What is the C value? -1 comma 2. A value is -1 comma -2. C value is -1 comma 2. Now let us find the AC. So AC is equal to the same formula, distance formula. AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is equal to square root of x2 means ఇక్కడ ఇది x1 ఇది y1 ఇది x2 ఇది y2. సో ఇప్పుడు నేను చేయాలంటే x2 minus x1 కదా, x2 ఎంత -1 minus of x1 also -1 whole square plus y2 అంటే ఎంత 2 minus of ఇక్కడ మళ్ళీ -2 సో -2 whole square ఇది మనకు వచ్చింది. That is equal to square root of ఎంత అయింది -1 ఇక్కడ మైనస్ ఏమవుతుంది +1 whole square plus here 2 minus ఏమవుతుంది +2 whole square. That is equal to -1 plus 1 cancel అయితే 0 అవుతుంది. It's a 0 square. 2 plus 2 ఎంత అవుతుంది 4 square అవుతుంది. It's 4 square. So square root of 0 plus 16 that is equal to root 16 that is equal to 4. Therefore AC is equal to ఇక్కడ 4 units. AC is equal to 4 units. So you can get the AC value also. Now here next you have to find the next AC find చేస్తాం diagonal. మనం find చేసిన ఇంకో diagonal ఏంటి BD find చేయాలి. Now let us find the BD. So for this one I consider here. So the B value is, what is the B value here? B value is 1 comma 0 and D value is -3 comma 0. -3 comma 0. So let us consider as x1 and y1. Now let's consider as x2 and y2. Now we have to find the BD. BD is equal to same formula, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So for this one that is equal to square root of x2 and the -3 minus x1. What is the x1 value? 1 whole square plus y2 minus y1 means 0 minus 0 whole square. That is equal to square root of and then -4 whole square plus 0 square means 0. That is equal to square root of and how much it is 16 that is equal to 4. Therefore we can get BD is equal to 4 units. So when you observe here, so by observing the above we get AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Yes or no? AB value anta root 8, BC value root 8, CD value root 8 and DA value also root 8. So when observe these all of them you can get AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and next one the AC value diagonals AC is equal to 4 units and BD is equal to 4 units. AC is equal to BD is equal to write as a 4 units. Now we have write as a root 8 units. So when you observe that these are sides, therefore all sides are equal
and diagonals are equal. Therefore, the given vertices form a square. So, like we can prove this problem. So, in this one, this may be a lengthy sum, but you have to remember that in all those cases, you have to use the only one formula, that is distance formula, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. By using the formula, you can do this all the type of very important problem also. So, when there is given the problem, first you have to find the all sides and diagonals. And observe that if the all sides are equal, there may be a square or rhombus. In the case of a square or rhombus, you have to observe that which one to find. You have to find the diagonals. When you find the diagonals, all sides are equal and diagonals also equal, that is a square. All sides are equal, diagonals are not equal, that is a rhombus. But if opposite sides are equal, there may be two chances. There is a parallelogram or rectangle. So then also you have to find the diagonals. If the diagonals are equal, that is a rectangle. If diagonals are not equal, that is a parallelogram. So by using these conditions, you can do this type of problems. ఇందులో మనం మోడల్ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. అన్ని చెప్పడానికి టైం సరిపోదు, ఎందుకంటే మాక్సిమం మనకి ఎగ్జామ్ ముందే నేను మాక్సిమం అన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మోడల్ గురించి ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను. రిమైనింగ్ మోడల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మాక్సిమం మీరు ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఫర్ అవర్ కోఆపరేషన్. థ్యాంక్ యూ.